One more problem now. Prove that the area of the triangle, prove that the area of the triangle inscribed in the parabola, parabola, in the parabola, y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax is 1 by 8a into modulus of y1 minus y2 to y2 minus y3 to y3 minus y1 per units, where y1, y2, y3 are the ordinates of its vertices. So this is the problem we have to do. So now what is this one? Prove that the area of the triangle inscribed in the parabola, that is within the parabola, there is one triangle. For that triangle, we have to find the area, and that area should be this much. That we have to prove it. Therefore, now take this is the parabola. Then let us take the 3 points, that is A, B. Now join these 3 points. We will get this triangle. Now for this triangle, we have to find the area. Now that means this area is inscribed in the parabola. Now how to do this problem? Now let us assume, let the coordinates of A as at1 square comma 2at1, B at2 square comma 2at2, C at3 square comma 2a 2a, like this we have considered the 3 points for a triangle ABC. Okay, right. Now here what we want? We want here area of a triangle ABC, area of a triangle ABC. Now this is, what is this formula? 1 by 2 into x1, y1, 1, and this is x2, y2, 1, next x3, y3, 1. You know this form, this we have learned in the first year coordinate geometry. If 3 points are given, how to find the area of the triangle? We know this formula, x1, y1, 1, x2, y2, 1, and x3, y3, 1. So therefore, this you take it as x1, y1, x2, y2, next x3, y3. So therefore, this is equal to 1 by 2 into, what is this? at1 square, 2at1, 1, next at2 square, 2at2, 1, next at3 square, 2at3, 1. So now what is this one? This simply we have applied the formulas for this. Okay, right. So now let us simplify this this one. So therefore, this is equal to 1 by 2 into. Here, let us apply some operations here. This is R1, R2, R3. So therefore, R1. What is this R1? R1 we can write down as R1 minus R2 equal to R1 minus R2. And similarly, R2 is equal to R2 minus R3. So now here we are applying some operations here, that is R1 is equal to R1 minus R2 and R2 is equal to R2 minus R3. We will see how much you will get it. So therefore, this is at1 square minus
T2 square. Next, these two. That is 2a T1 minus 2a T2. And this is 1 minus 1. Similarly, R2, what is this operation here? R2 minus R3. So therefore, this is a T2 square minus a T3 square. Next, 2a T2 minus 2a T3. And this is 1 minus 1. This third row, you write down as it is, that is a T3 square, the 2a T3, and this is 1. So now this is equal to 1 by 2 into, now from these two you can take a common, that is T1 square minus T2 square. From these two you can take 2 common, that is 2a common, that is T1 minus T2. You can cancel these two, you get 0. And similarly, this is take a common, therefore T2 square minus T3 square. And if you take 2a common, this is T2 minus T3. Cancel these two, you get 0. And this is a T3 square, 2a T3, and this is 1. So therefore, this is equal to 1 by 2 into, now we got elements like this. Now if we observe this one, from this first column, we can take a common, and from the second column, we can take 2a common. Therefore, that is a, and this is 2a. We are taking common. So what is left? T1 square minus T2 square, and this is T1 minus T2, and this is 0. Similarly, this is equal to T2 square minus T3 square, and this is T2 minus T3, and this is next a T3 square, 2a T3, and this is 1. So now we can cancel this 2 and 2. What is left? A square. Now this you can split like this. This is a form of a square minus b square. That is T1 minus T2 into T1 plus T2. And this is T1 minus 2. And this is 0. And similarly, this is also T2 minus T3 into T2 plus T3. This is T2 minus T3. And this is 0. And what is left here? A T3 square, 2a T3. And this is 1. So therefore, this is a square. Now see, in this matrix, in the first row, we can take T1 minus T2 common. So write down here T1 minus T2. From the second row, we can take T2 minus T3 common. Now what is left here? This T1 plus T2, and this is 1, and this is 0. Next, if you take T2 minus T3 common, we will get T2 plus T3, and this is 1, and this is 0. So next, a T3 square, 2a T3, and this is 1. So like that you can simplify it. Right. So ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఈ పరావలయంలో ఒక త్రిభుజము అంతర్లిఖించబడినది. ఈ పరావలయంలో ఒక త్రిభుజము అంతర్లిఖించబడినది. ఆ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యము ఈ విధంగా ఉంటుంది నిరూపించమంటున్నాడు. 1/8a into y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1 అని నిరూపించాలి. ఇక్కడ y1, y2, y3 ఏంటంటే y3లు ఇవి మనకు ద్వినిరూపకాలు, y నిరూపకాలు అన్నమాట. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది త్రిభుజం, అదే పరావలయం తీసుకుంటే ఇందులో త్రిభుజం ఉంది, ఏబిసి అనే త్రిభుజం ఉంది. ఈ ఏ నిరూపకాలను మనము AT1 స్క్వేర్ 2AT1, B AT2 స్క్వేర్ 2AT2, C AT3 స్క్వేర్ 2AT3. ఎక్కడి నుంచి వచ్చే బిందువులు? లాస్ట్ క్లాస్లో పరామితీయ బిందువు అని నేర్చుకున్నాం మనం. AT స్క్వేర్ కామా 2AT. దాని నుంచి మనము 3 బిందువులు రాసుకొని తర్వాత ఈ త్రిభుజ వైశాల్యం అనుకున్నాం. సూత్రం తెలుసు కదా, 1/2 into x1 y1 1 and x2 y2 1, x3 y3 1. ఇందులో ఈ విలువను ప్రతిష్ఠించి x1 y1, x2 y2, x3 y3 ఇందులో ప్రతిక్షేపించాం. తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని ఆపరేషన్ చేసాం మనం. r1 is equal to r1 minus r2, అదేవిధంగా r2 is equal to r2 minus r3. ఈ విధంగా చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది. ఈ +1 -1 క్యాన్సిల్ అయ్యి 0 వచ్చాయి. ఇక్కడ ఈ రెండింటిలోంచి ఏ కామన్ తీయచ్చు, అదేవిధంగా ఇందులోంచి 2a కామన్ తీసాం, అదేవిధంగా ఏ కామన్ తీసాం. ఇక్కడ సెకండ్ రో నుంచి ఇందులోంచి 2a కామన్ విధంగా వచ్చింది. తర్వాత ఈ ఫస్ట్ కాలం నుంచి ఏ కామన్ తీసాం,
అదేవిధంగా సెకండ్ కాలం నుంచి 2a కామన్ తీస్తే మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది. తర్వాత ఈ t1 స్క్వేర్ మైనస్ t2 స్క్వేర్ను a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ bగా రాసామన్నమాట. సో t1 మైనస్ t2 ఇంటూ t1 ప్లస్ t2. అదేవిధంగా ఈ రెండు t2 మైనస్ t3 ఇంటూ t2 ప్లస్ t3. మిగతావన్నీ మనకు సేమ్ ఉంటాయి, ఏం చేంజ్ ఏమి ఉండదు. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి, 2 క్యాన్సిల్, ఎంత మిగిలింది? a స్క్వేర్. నో ఈ మొదటి అడ్డు వరుస నుంచి t1 మైనస్ t2 కామన్ తీసాం, అట్లే రెండవ అడ్డు వరుస నుంచి t2 మైనస్ t3ని కామన్ తీస్తే మనకు ఈ విధంగా వచ్చిందనమాట. సో దేర్ ఫోర్ దీన్ని ఇప్పుడు ఏ విధంగా సింప్లిఫై చేయొచ్చు అది చూద్దాం. ఇంకా ఫర్దర్గా దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ ఈ విధంగా తీసుకున్నాక a స్క్వేర్ ఇంటూ t1 మైనస్ t2 ఇంటూ t2 మైనస్ t3, ఇక్కడ దీన్ని ఇంకా మనము సింప్లిఫై చేయాలి. దేర్ ఫోర్ ఏంటిది? a స్క్వేర్ to t1 minus t2 to t2 minus t3, and what is left? So now take this r1 and r2. Let us r1 is equal to r2 minus r1. So how much will get it? t2 plus t3 minus t1 minus t2, and this is 1 minus 1 and 0 minus 0, that is 0. So therefore next this red one as it is, t2 plus t3 1, and this is 0, and this is a t3 square 2a t3, and this is 1. So now you see this is how much you will get it. So a square into t1 minus t2 to t2 minus t3. Now here you can cancel this t2 and t2. So this is the t3 minus t1. Also 0, and this is 2 plus 1, 0. This is a t3 square 2a t3, and this is 1. So therefore this is equal to a square into t1 minus t2 to t2 minus t3. Now this is the third column. Using this third column, you can find the determinant. So therefore this is plus minus plus. So therefore to close this column and this row, so this is left. So therefore 1 into t3 minus t1 minus 0, isn't it? So therefore this is so therefore a square into t1 minus t2 into t2 minus t3 into what is left here? t3 minus t1. So therefore like this you can simplify. That is, so now సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం, దీన్ని ఇక్కడ r1 is equal to r2 minus r1 అని రాసి దాన్ని ఆ విధంగా సూక్ష్మీకరిస్తే మనకు ఈ విధంగా ఒక విలువ వచ్చింది. సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే, సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ విధంగా రాద్దాం. సో a ఇంటూ t1 మైనస్ t2, నెక్స్ట్ a ఇంటూ t2 మైనస్ t3 టు t3 మైనస్ 1. రైట్. సో దేర్ ఫోర్ ఈ విధంగా రాసాక ఏం చేద్దామండి, ఇక్కడ ఏ రాసుకుందాము. సో దేర్ ఫోర్ ఏ రాస్తే, అంటే న్యూమరేటర్లో ఏ ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్లో ఏ ఉండాలి. తర్వాత ఇక్కడ 8 రాసుకుందాం, ఎందుకంటే మనకు వాట్ ఈస్ వీ వాంట్ రిజల్ట్ హియర్, ఇట్ ఈస్ 8. సో దేర్ ఫోర్ మల్టిప్లయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ బై 8, మల్టిప్లయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ బై 8, 8తో గుణించి 8తో భాగిద్దాం. సో దేర్ ఫోర్ 1/8a, this 8 we can distribute like this. So therefore 2 into 2, 3 2s, 2 into 2 into 2. So therefore this is the 2a into t1 minus t2, 2a into t2 minus t3, 2a into t3 minus t1. So therefore this is 1/8a, and multiply this one, 2a t1 minus 2a t2 into 2a t2 minus 2a t3, and this is 2a t3 minus 2a t1. So
So therefore, this is 1 by 8a into what is 281? We can, so this one we can write on y1 minus y2. The starting we have taken 3 points x1, y1, x2, y2 like that. Similarly, this is y2 minus y3 and this is y3 minus y1. So therefore, this is the required result. So therefore, like that you can complete the problem. So therefore, ఈ విధంగా మనం కొన్ని ఈ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ను ఏ ఇంటి ఏగా రాసాము, తర్వాత 8తో గుణించి భాగించాలి. సో 1 by 8a, ఈ 8 చూడండి, 8 నేను రాయొచ్చు 3 రెండుగా రాయొచ్చు 2 into 2 into 2. సో 2a ఇక్కడ 2a ఇక్కడ కూడా 2 ఇక్కడ చూడండి ఏ ఉంది ఇక్కడ. సో మా గుణిస్తే ఏమవుతుంది 2at1 minus 2at2 into 2at2 minus 2at3 into 2at3 minus 2at1. So 1 by 8a into y1 minus y2 into y2 minus y3 to y3 minus y1. So ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ను కంప్లీట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ 7 marks. So be thorough with this one and note down in your notebooks and try to understand complete problem.